So, hi everyone. So, in our previous classes, we covered many concepts. So, the concepts we covered in our previous classes were polymorphism. We covered the theoretical concepts as well as the programming concepts. Then later on, we covered things with respect to inheritance. Then we covered abstraction. So, during abstraction itself, we covered a topic called as abstract classes. Then later on, we covered interfaces, how interfaces was achieving 100% abstraction. The abstract classes won't giving 100% abstraction, but your interfaces was giving 100% abstraction. That we covered. Then lastly, we covered some real world examples. So you might remember those examples. The first example we covered was that particular food menu ordering system where we ordered a pizza and all those things, the DBC and all those things. Then later on, we covered one more real world example, that is voter application, whether in a constituency, how many voters are eligible for voting and how many are not eligible for voting. Lastly, we covered one important topic, which is exception handling. So all these videos, all these presentations are available on YouTube. So in the channel Let's Learn. So go through all these presentation sessions. So once you watch all these presentation sessions, we can continue with the next topic, and which is the most important topic from your career point of view, which is multithreading. Why multithreading is most important? Because when you join any corporate industry, there will be two major roles that will be given for you. There will be two major roles. There are many roles in IT industry, but mainly there are two major roles. Those two major roles are developer role. The second one is testing role. Apart from this, there is implementation role, there is support role, and there is business analyst role. There are many other roles, but these two are the main roles in any IT industry. So suppose if I want to become a developer, becoming a developer or writing code, it's not just enough. Writing the code is not just enough. Writing code is not enough. Apart from writing the code, you should optimize your code. That means you should write a code in an optimized manner. What do you mean by writing a code in an optimized manner? Means you should make sure the code you are writing is using minimum CPU and memory cycles. That means even some milliseconds will matter. A lot. So whenever you are going to give an input to an application, it comes back with an output. But how fast it is giving me the output, that matters a lot, and it depends mainly on how you are writing the code, how you are optimizing the code. So if you want to write your code in an optimized manner, then the topic you should be familiar with and the topic you should be aware of is multi-threading. So if you are quite knowledgeable with respect to multi-threading, then you can always write code in an optimized manner. This is one of the construct you need to follow when you are writing optimized code. So in this particular presentation, we are going to understand some basic concepts with respect to multi-threading. Then we will be seeing some programs with respect to multi-threading. Let us go through the concepts involved in multi-threading. So before jumping into multi-threading, let me explain what do you mean by multitasking. So it is a generalized term, or I can say as the name itself suggests, multitasking. You are performing many tasks. If you are executing multiple tasks simultaneously, then that is what is called as multitasking. So what multitasking will do, it will make sure your CPU is utilized efficiently. That means if multiple tasks are executing simultaneously, the CPU will be utilized in such a way there is no wastage of resources.
So what do you mean by multitasking? Multitasking is nothing but here I opened a notepad. In the same time, I can open Eclipse. In the same time, I can open Zoom application. I can minimize Eclipse. I can again come back to notepad. I can browse. I can chat. All these tasks can happen simultaneously. That is what is called as multitasking. So you can achieve multitasking in two different ways. First one is called as process-based multitasking. Second one is called as thread-based multitasking. This process-based multitasking is called multiprocessing. That means each task will be given to a process. Whereas in multi-threading, each task will be given to a thread. That is called as multi-threading. Multi-threading is a process of executing multiple threads simultaneously, where each of the thread will be executing a task that is called as multi-threading. So how your thread multi-threading is different from multi-processing, that we are going to see in the next paragraphs. So your thread, it is one of the smallest unit of processing. It is very lightweighted. What do you mean by lightweighted? It occupies lesser memory. Your process occupies more memory, whereas your thread will be occupying lesser memory. That's why it is called as lightweighted, smallest unit of processing. It is a lightweighted sub-process. We use multi-threading than multiprocessing because threads use a shared memory area. Whereas in multiprocessing, each process will be having separate memory area. Whereas in multi-threading, all the threads will have a same memory area. They will share the memory area. They don't allocate separate memory. So this saves memory. And also, whenever if you want to switch from one thread to another thread, if you are switching, that means you should switch. So this is one task which is executing, that is notepad. If I want to go back to Eclipse, this is another task. For Eclipse I am using one thread, for notepad I am using one thread. So this context switching will take place very fastly. It takes place lesser time if you are using multi-threading. As you can see, you are not experiencing any lag because this is implemented with the help of multi-threading. The context switching between tasks is very fast. As you can see, I can easily move between multiple applications. The context switching is taking place very fastly. And also they are independent. Your threads are independent. If an exception, if any exception occurs in one thread, it won't spread to another thread. Suppose if my Eclipse faces some exception, that won't be affected to notepad because it is a separate thread. But this may not be the case with respect to multiprocessing. So let us go through some of the details of multiprocessing. So as we had already seen, each process needs separate memory area. Then it is heavyweight. Since each process needs separate memory area, it is a heavyweight component. Then if two process wants to communicate with it, if Eclipse wants to communicate with notepad, if Eclipse wants to communicate with any other application, then the cost of communication will be high. And also whenever you want to switch from one process to another process, then it takes more time. As you can see, it will take more time. It requires more time. But if you are using multi-threading, all the threads, that means all the tasks will share same address space, and also a thread is lightweighted. What do you mean by lightweighted? It won't require separate address space. So it is very lightweighted, and also you can easily switch between multiple threads. You can easily switch between multiple tasks. The communication, the cost of communication between the threads will be very low. That is called as multi-threading. So finally, this is the definition I can come up with. What is a thread? A thread is a lightweight process, sub-process, which is smallest unit. They are independent. If an exception occurs in one thread, if an exception occurs in Eclipse, it won't be affected to notepad. So in order to create threads, so suppose if I want to create a thread, how can I create a thread in Eclipse? There is a readily available class, readily available inbuilt class, which is available to create a thread. That particular class name is called as thread class. So this thread class will provide me the constructors and also the methods
to create and perform operations on the thread. So this is one of the way in order to create a thread with the help of an inbuilt class called as thread class. So this thread class will extend object class. So this thread class is a subclass. Now this thread class is a subclass of object class. This object class will in turn implement runnable interface. So with respect to interface, we have covered in our previous classes. So just go through the presentation. It's available in YouTube. So go through this particular presentation. So interface is nothing but it is similar to a class, but the methods won't contain any definition. That is what is called as an interface. So your thread class extends object class and it implements runnable interface. So when we go through the programming concept, you will get a clear picture how we can create a thread with the help of thread class. So there are many methods available with respect to thread class. These are some of the methods. So the first method of thread class is start. It is used to start the execution of thread. So whenever a thread wants to get executed, you need to call this particular start method. So the next method is called as run method. So this is where the actual thread code will be present. What the thread will be doing, that particular code will be present in run method. So start method is used for starting the execution of thread. Run method is used where the actual code gets executed. So this sleep method, what this sleep method will do, it will make sure the thread goes into sleep mode for a specified amount of time. So if many threads are getting executed, if one of the thread wants to sleep for some amount of time or wants to wait, then it can call this particular method. So this current thread, when you call this particular method, it will return a reference to the currently executing thread object. Yav thread object currently execute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಬೇರೆ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, T1 ಅಂತ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ T1 ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ CPU ಎಲ್ಲಾ ಥ್ರೆಡ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ T1 T2 T3 ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ CPU ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮೆಥಡ್. ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ as the name itself suggests, it returns the name of the thread. ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ನೇಮ್. ಒಂದ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬದುಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ, ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೋಟಿಫೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, T1 ಮತ್ತೆ T2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ T1 ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್. T1 ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ T1 ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಫೈ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ T2 ಥ್ರೆಡ್. ಏನಂತ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ T2 ಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ T1 ವಿಲ್ ನೋಟಿಫೈ T2. ಅವಾಗ T1 ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ನೋಟಿಫೈ ಮೆಥಡ್. ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್, ಸಪೋಸ್ T2 T3 T4 ಮೂರ್ ಥ್ರೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. T1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ CPU ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ T1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ನೋಟಿಫೈ ಆಲ್, which informs the remaining three threads, T2 T3 T4 ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತ T1 ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ starts its execution, it can have 5 different states. ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ರನ್ನಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೋದು. ರನ್ನಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ರನ್. So it is not at running, but which is ready to run, that is called as runnable state. ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೆಡ್ CPU ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು, ರನ್ನಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ by making use of CPU resources. Blocked ಅಥವಾ waiting, that means one thread inactive ಇದೆ, not permanently inactive, for a span of time, ಅವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ waiting state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ blocked state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ blocked state. ಈಗ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಏನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟರ್ದು ಲಾಕ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ನೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸೋವರೆಗೂ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ, ಆಕ್ಟಿವ್, ಬ್ಲಾಕ್. ಟೈಮ್ಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಡ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಈಚೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಎ, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಥ್ರೆಡ್ ಎ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿ. ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಥ್ರೆಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದ. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಐತೆ, ರನಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವಾಗ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಬಲ್. ಈಗ ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ, ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ OB ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ OB ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ.
ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ OB, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು ನಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಮೇನ್ಲಿ ದಿಸ್ 4 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್, 0 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೇಮ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈ OB ಅನ್ನೋದು ರನ್ನಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ T is implementing runnable. When you are creating an object for T, that means this object is runnable interface to object ತರ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ಫೋ, ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ಫೋ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್, ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. Then why multi-threading is very much important. So suppose if you want to become a developer, you need to write code in an optimized manner. So if you want to write code in an optimized manner, you should be familiar with multi-threading. So executing multiple tasks. So multiple tasks na execute ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are 2 ways. One is multiprocessing, multi-threading. But multiprocessing has many disadvantages, so we go to multi-threading. So multi-threading ಹೋಗ್ತೀವಿ. So multi-threading ಅಲ್ಲಿ in order to create a thread, you can use thread class. So your thread class supports many methods. So these are the methods supported by your thread class. If you're using start method, it is used to start the execution of thread. Run method ಒಳಗೆ thread ದು actual execution ಆಗುತ್ತೆ. Next, these are 5 states of a thread. New ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಥ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರನ್ನಬಲ್ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟಾ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ಡ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ರನಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways. ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ಒಂದು 0 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಒಂದು ರನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now let us go to Eclipse and try to create some of the and try to understand some of the programs. So let me explain how we can do that. So I will go to File. I will create a project here. File, New Java project. Let me name the project as Saturday. I am naming the project as Saturday. So module en bekagilla namge, project itself is enough. Let's give don't create. So it has created a project called as Saturday, as you can see. So inside this project, I have created a package called as multithreading. Let me delete this particular package. So let me delete so that I can show you again how you can create a package. So right click on this particular source, new, go to package. Let's name the package as multithreading. Multithreading anta package name ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So I name the package as multithreading. So inside this multithreading, let us create some classes. So first let us create a class by name empty1 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That means multithreading 1 ಅಂತ. So I'll obtain the code from here. So code ನ obtain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is how we are creating a thread. I will explain. This is the package name we created. Multithreading is the package.
ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ನೇಮ್ MT1 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. MT1 ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಥ್ರೆಡ್. ಯಾವಾಗ MT1 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ MT1 ವಿಲ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಈಗ MT1 ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಯಾವುದೇ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ರನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. MT1 ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ MT1 ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ MT1 ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ CPU ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ MT1. ಹೌ? ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. So once we created the thread class, we created an object for the thread class. Then we invoke the run method through the start method. ob.start anta kotta takshana it will go to the run method. Then it will print thread created by extending thread class anta print ಮಾಡುತ್ತೆ. So let me run this particular code. So run ಮಾಡೋದ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. As you can see, it is giving me the output thread created by extending thread class. Output ಬಂದಿದೆ. Thread created by extending thread class ಅಂತ output ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. So this is how you can create a thread by extending thread class. Thread class ನ extend ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು thread ನ create ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So now let us see how I can create a thread by implementing runnable interface. This is one of the way. So first method to create a thread class is by extending thread class. Innondeno by implementing runnable interface. So let us see how I can create a thread by implementing runnable interface. So what I will do, I will go to multithreading package. I will right click on it. I will go to new class. I will create a class by name MT2. So it has been created under the package multithreading. Multithreading ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೆ MT2 ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So let me take the code from here. So ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ I am doing this. So what I am doing here, now I am trying to create a thread by implementing it runnable interface. So ಇಲ್ಲಿ MT2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are two ways. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ MT2 ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ob.start ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ now it has implemented runnable interface. It has not extended thread class. So it has not extended thread class. So I cannot directly call the run method. So for that I will create an object for the thread class. Nan thread class ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ OB is an object of runnable interface actually, because MT2 is implementing runnable ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ MT2 ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ as soon as you call the constructor, ಸೊ ಈಗ ನಂದು T ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
That means MT2 now also become a thread object. ಈಗ t.start ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will go to the run method, then it will print thread created by implementing runnable interface ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ MT2 ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ MT2 ಈಗ ಥ್ರೆಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ MT2 ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. So when MT2 became a thread, you can call this run method with the help of start method. Call ಮಾಡಿದಾಗ thread created by implementing runnable interface ಅಂತ print ಮಾಡುತ್ತೆ. So if I run this particular code, run ಮಾಡಿದಾಗ as you can see thread created by implementing runnable interface ಅಂತ output ನ print ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the two ways in which you can implement create threads. First way by extending thread class, second way by implementing with runnable interface. So these are the two ways. Because ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is no such constructor. As you can see, this is a constructor which is available, thread. ಇದು ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ I have not extended with thread class. I am implementing with runnable interface. So first I should make MT2 to become a thread class. Yav tara? By using this particular constructor, idna thread convert ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ MT2 ನ, then start method call ಮಾಡಿದಾಗ run ಹೋಗುತ್ತೆ. So then thread create ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ run method ಇರೋ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you can create thread class with the help of two ways: extending thread class and implementing runnable interfaces.